Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, deadly clashes between Israeli forces and Hamas terror cells south of Jericho is said to have foiled an imminent threat of an attack against Israelis. Israeli Prime Minister Beniamin Netanyahu voices encouragement over Europe's changing position vis-a-vis the Islamic Republic of Iran. Leading international institutions warn of possible adverse effect to Israel's economy if the government would follow through on its proposed judicial reform. Israeli security forces successfully thwarted imminent acts of terror after a lengthy manhunt culminated with the elimination of an Islamist terror cell directed by Hamas. The reported counter-terror operation, which was executed as part of Operation Wavesbreaker, initially started a week ago when two armed Hamas operatives who previously attempted to commit a mass shooting attack at a restaurant situated at the West Bank Almog Junction managed to evade arrest by IDF and ISA or Shin Bet Special Operations Forces. Subsequently, on Saturday night, the Israeli troops closed in on the two armed terrorists in the town of Akbat Jabir, south of the city of Jericho. According to the IDF spokesperson's unit, during the course of the operation, 5 additional terrorists joined the two Hamas operatives by engaging the Israeli troops in extensive gun battles. As a result, at least 7 armed Palestinians had been killed, including the 2 wanted terrorists. In contrast, no injuries were reported among the Israeli forces. Meanwhile, in Jerusalem, Israeli Prime Minister Beniamin Netanyahu, in opening remarks at his weekly cabinet meeting on Sunday, praised Israeli forces for yet another successful counter-terror operation. אני משבח את כוחות הביטחון על סיכול 2 פיגועים קשים שתוכננו לימים הקרובים. הפעולות הללו הצילו חיים רבים. בנוסף אני משבח את השב"כ ואת צה"ל על המבצע ביריחו. במהלך המבצע הזה נתפסו מחבלים שהיו מעורבים בפיגועי טרור נגד ישראלים. המדיניות שלנו ברורה. אנחנו פועלים בכל מקום ובכל האמצעים כדי לסכל טרור ולפגוע במי שמתכנן לפגוע בנו. The Israeli Prime Minister went on to announce the cabinet's decision to complete the ratification for the establishment of a new Israeli community in the Gaza periphery, which he proclaimed to be yet another testament to Israel's unwavering determination to build the land in the face of terror threats emanating from the Hamas-controlled Gaza Strip. הממשלה תשלים היום את הקמתו של יישוב חדש, היישוב חנון בעוטף עזה. אנחנו החלטנו על הקמתו בזמן הממשלה הקודמת והיום, הקודמת שלנו. כן, ואנחנו היום משלימים את ההקמה על ידי תקצוב התכנון של היישוב, וכך אנחנו מוציאים את הקמת היישוב אל הפועל. אני חושב שהקמת היישוב הזה עדות נוספת לחוסן של עוטף עזה ולעוצמתה של מדינת ישראל מול כל האיומים, מול טפטוף כזה או אחר שאנחנו מגיבים עליו בעוצמה. אנחנו רואים האנשים מדברים בהחלטות שלהם לבוא להתיישב בעוטף עזה ולהקים יישובים חדשים באזור. אנחנו גאים לבנות את ארץ ישראל ואנחנו גאים לחזק את ההתיישבות בכל חלקיה. Premier Netanyahu further remarked about his trip to France, during which he met with French President Emmanuel Macron. The Israeli leader, who has been one of the world's most notorious hawks versus Iran's nuclear ambitions, also voiced encouraging signs in Europe's changing attitude towards the Islamic Republic. אני חזרתי הבוקר, לפנות בוקר, מביקור מדיני חשוב בצרפת. במהלך הביקור נפגשתי עם נשיא צרפת עמנואל מקרון. במרכז שיחתנו, הארוכה אני חייב להגיד, עמדה המטרה המשותפת שלנו להיאבק בניסיון של איראן להשיג נשק גרעיני וארסנל גרעיני. הדבר הזה, הייתי אומר, נמצא בקירוב עמדות שאני לא זוכר כמוהו מזה זמן רב. אירופה זזה
יותר לעמדה של ישראל, לא עמדה זהה, אבל העמדות הרבה יותר קרובות, כפי שגם נוכחנו בביקורים של ג'ייק סאליבן ומזכיר המדינה בלינקן בעניין של איראן. While Netanyahu's encouragement vis-à-vis France's position on Iran is apparent, Paris is reportedly alarmed by the Jerusalem government's intention to reform Israel's judicial branch. According to a report by the French daily Le Monde, Macron warned Netanyahu that if his government's proposed judicial reform were to be passed in its current form, Paris would effectively stop viewing Israel as a liberal democracy. Subsequently on Friday, while Netanyahu was still in Paris, two of the most important international financial institutions, including JP Morgan and Barclays, issued reports that warned that the proposed judicial overhaul could adversely affect the investment climate in Israel and its credit rating. Nevertheless, sources in Netanyahu's inner circle were quick to dismiss the concerns, and the Prime Minister himself stressed that regardless of any looming reforms to the country's judicial branch, Israel's economy will only strengthen. במסגרת הביקור אני נפגשתי גם עם כ-60 נציגים של הקהילה העסקית ובעלי קונצרנים מצרפת. ההון המשותף שלהם מוערך במיליארדים רבים. שמעתי מסר אחד ברור מהם. אנחנו רוצים להגדיל את ההשקעות שלנו במדינת ישראל. אנחנו רוצים להגדיל את ההשקעות שלנו במדינת ישראל. וזה נאמר על ידי כל אחד וכל אחת שהיו שם. אני חוזר והיום מה שאני אמרתי פעמים רבות, בצמתים אחרים, לכל מיני אנשים שכפרו באמירה הזאת ששמעתי מהמשקיעים, שאני אומר לכם גם היום. כלכלת ישראל חזקה, ולאורך זמן היא תמשיך להתחזק. מי שישקיע בישראל ירוויח. Despite Netanyahu's efforts to alleviate mounting concerns both domestically and abroad over his government's plans to reform the judicial branch, growing sentiments of distress are becoming increasingly evident throughout Israel. Leaders from the separate opposition parties alongside top judiciaries and retired generals, among others, have incessantly decried the government's intentions as threatening to Israel's democracy, drawing hundreds of thousands of Israelis to demonstrate each Saturday in the streets of Tel Aviv. Well, hundreds of thousands of Israelis have been taking to the streets for over a month now because they are saying loud and clear we will not let this Israeli government take Israeli democracy away, and we will not negotiate our democracy. There is no such thing as half democracy, half dictatorship. They can call it whatever names they want, but we will not let them win. This is what everyone is here for, and of course me as chair of labor with all the members of my party are here to say and to make sure happens. I'm here for an important protest against a corrupted government and a corrupted prime minister. They want to tear up the judiciary system of Israel. They want to tear up Israeli democracy, and we are here every week in every weather to make it and to fight against it and to fight for Israeli democracy. Netanyahu is going to change the whole system, the whole legal system, and this is going to drive us to really bad places. How it works, it's very simple. In my view, we have two tribes here. The one sees Judaism as a nationality, and the other one sees Judaism as a religion. These two tribes has almost nothing in common, and this is the reason for this confrontation. It is important to note that in recent weeks, tensions have been mounting between the newly elected government and supporters of the opposition, which have been smeared by rising cases of incitement and threats. Among others, decorated Colonel Ze'ev Raz, a distinguished pilot who commanded the June 1981 strike on Iraq's Osirak nuclear reactor, proclaimed in a Facebook post that any prime minister who would seize for himself dictatorial powers would become a son of death, and that if an individual would overtake the land in an undemocratic way, it would be an obligation to kill him, regardless of whether that individual is a foreigner or Israeli. And while these remarks did not explicitly name Netanyahu or his government ministers,
The Prime Minister asserted the need to outroot any incitement or threats from the public sphere. אני מצפה מראשי האופוזיציה לפעול להרגעת הרוחות בעם, ובראש ובראשונה לעצור את ההסתה הפרועה שמשתוללת נגדי, נגד משפחתי, נגד שרי הממשלה ונגד חברי כנסת מובילים. אנחנו ראינו אתמול איום מפורש לרצח ראש ממשלה בישראל. האיום הזה פורסם שחור על גבי לבן בפייסבוק. הוא הגיע מדמות מובילה בהפגנות נגד הממשלה. האיום הזה הוא תוצאה ישירה של הסתה חסרת אחריות שמקבלת רוח גבית וגיבוי ולפעמים אמירות מפורשות מהאופוזיציה. אסור לעבור על כך לסדר היום. אני דורש מראשי האופוזיציה לגנות את ההסתה, להוקיע את המסיתים. אנחנו יודעים שאפשר להתווכח על מה באמת מסכן את הדמוקרטיה, אבל קריאות מפורשות לרצח פוליטי, זה לא דבר שנתון לוויכוח. זאת סכנה אמיתית לדמוקרטיה, שכולם צריכים לצאת נגדה בתוקף. In response to the rise in domestic incitement, the state attorney's office issued an unusual statement in which it stressed that it would not hesitate to approve criminal investigations or even to prosecute anyone who oversteps the bounds of legitimate freedom of speech. Thank you for watching TV7 Israel News. We would like to encourage you, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, as well as for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Essen wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.